హలో అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు యోజిత్ కౌస్తబ్ అండ్ ఇవాళ మనం చేస్తున్న చాప్టర్ రొటేషన్ మోషన్, సిస్టమ్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషన్ మోషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వరకు ఆయన సెషన్స్ లో మనం వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద చాప్టర్ బ్రీఫ్. ఓకే, అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ని మనం చూసుకున్నాం అండ్ ఇవాటి సెషన్ లో we're going to do a little bit కాదు, hopefully వాళ్ళ exercises complete చేసేసి we'll be completing the NCERT portion of this chapter. ఓకే, సో ఇదంతా కంప్లీట్ చేసాం మనం. అండ్ ఈ చాప్టర్ స్లోగా వెళ్తున్నాం ఎందుకంటే as I already said many times, వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది. ఓకే, సో అందుకే ఎంత స్లోగా వెళ్ళినా ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ కి మీకు చాప్టర్ అన్నది కరెక్ట్ గా అర్థం అవుతున్నది. ఓకే, కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా వస్తున్నాయి ఎందుకంటే మీకు ఈ చాప్టర్ మెయిన్స్ కన్నా ఎక్కువ అడ్వాన్స్ జేఈ కోసం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో అందుకే ఎనీవేస్ లెట్ us start with today's session now. Okay, first question: give the location of center of mass of a sphere, cylinder, ring, tube, and each of them have uniform mass density. Okay, does the center of mass of a body necessarily lie inside the body? Okay, so మనకేం తెలుసు? We know that if a body is symmetric, okay, if a body is symmetric, then all of the body, if a body is symmetric and has uniform mass density, ఇక్కడ ఇచ్చేది చూడండి, ఈచ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మాస్ డెన్సిటీ అని. సో వీటన్నిటికీ మన సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైయింగ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద జియోమెట్రీ. ఓకే, సో దర్ జియోమెట్రిక్ సెంటర్స్ ఎక్కడ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పియర్ అనుకోండి, స్పియర్ దగ్గర జియోమెట్రిక్ సెంటర్ ఏమో మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్. ఆఫ్ కోర్స్ the center of mass will also lie over there. ఎప్పుడు? when this is a symmetric and uniform mass density body. Okay, and it's in the center of the body. Okay, it doesn't mean it's inside the body. For example, ఒక రింగ్ ఉన్నది అనుకోండి. ఓకే, ఒక రింగ్ కి మీకు రింగ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్స్ ఆల్ ఆన్ ద బార్డర్ అండ్ ద సర్కంఫరెన్స్ కదా, కానీ ఇట్స్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లైస్ ఇన్ ద మిడిల్. ఓకే, ఈ మిడిల్ అన్న పార్ట్ ఏమో ఇట్స్ నాట్ ఆన్ ద రింగ్, బట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్వేస్ లైస్ ఇన్ ద మిడిల్ అనమాట. ఓకే, సో స్పియర్ కి ఇట్స్ ఇన్ ద మిడిల్, సిలిండర్ కోసం కూడా ఇట్స్ ఇన్ ద మిడిల్, రింగ్ అండ్ క్యూబ్ కి కూడా ఇట్స్ ఇన్ ద సెంటర్. ఓకే, జియోమెట్రిక్ సెంటర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్: in the HCl molecule, the separation between the nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom, and 1 angstrom is 10 to the power of minus 10 meters. Find the approximate location of center of mass of the molecule, given that a chlorine atom is about 35.5 times as massive as a hydrogen atom, and nearly all of the mass of an atom is concentrated in its nucleus. ఓకే, సో ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ ఒకటి గీసుకుందాం అండర్స్టాండింగ్ కోసం. లెట్ us say this is a hydrogen atom. ఓకే, ఇది హైడ్రోజన్ ఆటం అయితే దర్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏమో ఇక్కడ అనుకుందాం, ఈ పాయింట్ మీద ఉన్నదని. ఓకే, అండ్ we have a chlorine atom over here. Okay, a chlorine atom, Cl, and the distance between them is 1.27 angstrom. Okay, so ఇప్పుడు let us take hydrogen atom's mass as 1 unit. So the chlorine atom ఎంత అవుతుంది? It will be 35.5 units కదా. Okay, 35.5 units అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం?
లెట్స్ సే క్లోరిన్ ఆటమ్ నుంచి ఒక ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో, దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఎక్స్. ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి ఒక ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో క్లోరిన్ ఆటమ్ కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, సో హైడ్రోజన్ ఆటమ్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంటుంది? 1.27 మైనస్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో హెచ్సిఎల్ దాకా ఇది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆరిజిన్ లో ఉన్నది అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? హైడ్రోజన్ ఏమో లెఫ్ట్ లో ఉంటున్నది, ఓకే, నెగిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ లో ఉంటుంది, అండ్ క్లోరిన్ విల్ బి ఆన్ ద పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఆరిజిన్. ఓకే, సో మనకేమొస్తుంది అప్పుడు? ఎక్స్ is equal to minus m into 1.27 minus x plus 35.5 mx. Okay, total divided by is 35.5 is total divided by m plus 35.5 m. Okay, basically total distance by total mass అన్నమాట. ఓకే, ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత రావాలి? We have to get this to be 0. ఓకే, దీన్ని బట్టి ఏమొస్తున్నారు మనకి? We are basically getting x is equal to 0.035 angstroms. Okay, so the center of mass lies at 0.035 angstroms from the chlorine atom. Okay, so then next question. A child sits stationary at one end of a long trolley, moving uniformly with a speed v on a smooth horizontal floor. If the child gets up and runs about the trolley in any manner, what is the speed of center of mass of the trolley plus child system? Okay, సో ఇప్పుడు చైల్డ్ ఇంకా ట్రాలీ ఒక సిస్టమ్ అనుకుంటే, చైల్డ్ ఏమో ట్రాలీ లోపల మూవ్ అవ్వడం ఇంటర్నల్ మోషన్ అవుతుంది కదా. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏది లేదు కాబట్టి ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది ఇట్ వాంట్ బి చేంజ్. ఓకే, show that the area of the triangle contained between the vectors a and b is 1/2 of the magnitude of a cross b. Okay, so technically geometry problem ఇది, కానీ of course మనకి అండర్స్టాండింగ్ కోసం కదా. Let us do it. Let us make a triangle. These are vectors a and b అనుకుందాం. Okay, then we'll be having D and B. Okay, సో ఇదంతా ఒక parallelogram అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, ఒక్క సెకండ్ ఇవ్వండి నాకు, గివ్ మీ 1 minute. ఓకే, సో ఇదంతా ఒక parallelogram అవుతుంది మనకి. Now let us say ఇది D. ఓకే, and ఇది A. Let us say I am drawing a perpendicular down. Okay, అండ్ ఇవాళ నా దగ్గర డ్రాయింగ్ ప్యాడ్ లేదనమాట, సో జస్ట్ బేర్ విత్ మీ. డ్రాయింగ్స్ అంత యాక్యురేట్ గా కనిపిస్తూ ఉండవు. ఓకే, అండ్ ఈ పర్పెండిక్యులర్ ఏమో ఎన్ మీద పడ్డది అని చెప్తాం. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ థీటా వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదేమో ఏ బార్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈ వెక్టర్ ఏమో బి బార్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు కన్సిడర్ ద ట్రయాంగిల్ ఏడిఎన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏడిఎన్ లో సైన్ థీటా ఎంత అవుతున్నది? సైన్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు డిఎన్ బై ఏడి. ఓకే, విచ్ ఇస్ డిఎన్ బై
A bar kada. Now dn by A bar is equal to sin theta అయితే dn is equal to a A bar sin theta కదా. ఓకే, సో బై డెఫినేషన్ ఏమవుతుంది మనకి, A bar cross B bar యొక్క magnitude will be equal to A bar into B bar sin theta. Okay, this is A bar cross B bar. Okay, so this will be equal to half into 2 AB into dn. Okay, ఎందుకంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిబి ఏమో 2 into AB into dn కదా. సో this will be equal to this. Okay, which is equal to half magnitude of A bar cross B bar. Okay, this is the area of triangle, and this is how we show the area of the triangle. Okay, now let us go to the next question then. Show that A dot B cross C is equal to magnitude to the volume of the parallelepiped formed on the three vectors A, B and C. Okay, so let us assume parallelepiped అంటే బేసికల్ గా మీకు ఎవ్రీ రెక్టాంగిల్ ఇంకా స్క్వేర్ ఎలాగా ఒక parallelogram అలాగే ఒక క్యూబాయిడ్ ఆర్ క్యూబ్ ఇస్ ఏ parallelepiped అన్నమాట. ఓకే, okay. Now let us say ఒక parallelepiped లో we have a vector A bar, B bar, okay, and C bar. Okay, the three vectors ఉన్నాయి. Okay, let me just draw it. Okay, నేను డ్రాయింగ్ కొంచెం హార్డ్ అవుతున్నాను నాకు ఇవాళ, బట్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం చేద్దాం. Okay, that is one surface, another surface. Okay, and let me just draw a cube first. Okay, దాని తర్వాత లేబుల్ చేద్దాం దీన్ని L ఇక్కడ, అండ్ ఇది J అందాం, ఇది K అందాం. Okay, and of course this will be the origin. Okay, so this will be Z bar. Okay, this will be B bar, and this will be C1. Okay, now so OJ bar is equal to A bar. Okay, OJ bar is equal to A bar. OL bar is equal to B bar. Okay, OK bar is equal to C bar. Okay, and let us say this n cap, okay, which is a vector along OJ perpendicular to the plane containing B bar and C bar. Okay, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఒక ఎన్ క్యాప్ అన్నది ఒక యూనిట్ వెక్టర్ అనుకోండి పర్పెండిక్యులర్ గా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, బి బార్ క్రాస్ సి బార్ బి సి BC side 90. So we'll be getting what? This will be equal to BC. Okay, BC sin 90. Okay, into n cap. ఎందుకంటే n cap డైరెక్షన్ లో అవుతుంది. Okay, they ask us A bar
Okay, a bar dot b cross c bar అని అడిగాడు కదా. నా ఇప్పుడే మనకి ఏమొచ్చింది, దిస్ ఏబిసి theta. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ డాట్ ఏబిసి కాస్ theta and theta is equal to 0. Okay, so we'll be getting a b. So basically this is our volume of a parallel pipe. Okay, okay, and along x y z axis L of a part vector is r moment components px py been given is equal to px I cap plus py j cap. Okay, plus cap. This is given as the linear moment. Correct? Okay, second. Okay, now ఇది లీనియర్ మొమెంటం అని ఇచ్చారు. ఓకే, పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ మనం ఏం రాసుకున్నాం, ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ వై జే క్యాప్ ప్లస్ జెడ్ కే క్యాప్. ఓకే, now angular momentum is equal to I, okay, which is equal to R bar cross P bar. Okay, ఇదంతా మీరు వెక్టర్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే విల్ బి గెటింగ్ ఈక్వల్ టు I cap into Y P Z, okay, minus Z Py plus J cap into Z Px, okay, minus x Pz, okay, plus k cap into x py minus y p z. Okay, this is for k cap. Okay, దీంతో మనకి ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి అన్నమాట ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం. ఓకే, యాంగులర్ మొమెంటం కి ఎల్ఎక్స్ ఎల్ ప్లస్ ఎల్ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఎల్వై జే క్యాప్, ఓకే, ప్లస్ ఎల్జెడ్ కే క్యాప్ అని ఉన్నది అనుకోండి. ఓకే, ఇలా ఉంటే విల్ బి గెటింగ్ ఎల్ఎక్స్ ఏమో ఇక్కడ y ఇంటూ pz మైనస్ z ఇంటూ py అవుతుంది. ఓకే, అలాగా కరెస్పాండింగ్ గా ఈక్వేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనకేం చెప్పాడు, ఇఫ్ ద బాడీ ఓన్లీ మూవ్స్ ఇన్ xy ప్లేన్. ఓకే, xy ప్లేన్ లోనే బాడీ మూవ్ అవ్వచ్చు అంటే విల్ బి గెటింగ్ LZ, sorry, విల్ బి గెటింగ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు pz. ఓకే, సో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు pz అయినప్పుడు this will be 0 and this will be 0. Okay, hence మనకి ఉత్తి LZ అన్న కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, which is the z component of angular momentum. Okay, has only z component. Okay, let us go to the next question. Two particles each of mass m and speed v
travel in opposite directions along parallel lines separated by a distance d. Show that the angular momentum vector of the two particle system is the same, whatever be the point about which the angular momentum is taken. Okay, so ఇదొక కాన్సెప్చువల్ గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఎందుకంటే ఐ రిమెంబర్ నేను రాయడానికి వెళ్ళిన అడ్వాన్స్ అండ్ దిస్ వాస్ కాన్సెప్ట్ విచ్ కేమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, సో లెట్ us see parallel lines అన్నారు కదా, let us draw that first. Okay, so these are parallel lines. Okay, and there's a mass m here. ఓకే, ఈ లైన్ ఏమో b వెలాసిటీతో వెళ్తున్నది, ఈ లైన్ ఏమో b వెలాసిటీతో వెళ్తున్నది, అండ్ their separation is s. ఓకే, now ఇక్కడ m ఉన్నది and there's an m over here also. Okay, so ఇది z అందాం, ఇది x అందాం. Okay, their center of mass will be over here. Okay, this is c. Okay, and center of mass ఏమో ఇక్కడ నుంచి y distance లో ఉందన్నా. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత అవుతుంది, ఇట్ విల్ బి s minus y distance కదా. ఓకే, సో angular momentum at z, okay, angular momentum at z will be Lz, which is equal to mv into 0, okay, plus mv cross d. Okay, ఇది cross అన్నమాట, ఎందుకంటే we are dealing with the vectors కదా, so vector cross product వస్తుంది. Okay, so this will be equal to mvd. Okay, similar ga it will also be the same as lx. Okay, now angular momentum about c enta vastunnadi, will be having mv cross y, okay, plus mv cross d, dna, sna, whatever it is, okay, minus y. Okay, let us say anta d vaadam kada, let us say this is d. Okay, this will be equal to same mv d. Okay, mv. Okay, so దీన్ని బట్టి ఏం కనిపిస్తున్నాను మనకి, we are getting Lz is equal to Lx is equal to Lc. Okay, so we have shown that the angular momentum vector is same at whatever point taken. Okay, chalo next question karlam mari. A non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown. The angles made by the vertical are 36.9 degrees and 53.1 degrees respectively. The bar is 2 meters long. Calculate the distance d of the center of gravity of the bar from its left end. Okay, so the diagram unnadu kada, let me see if I can paste this over here. Okay, so ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది. ఓకే, అండ్ లెట్ us say మన కన్వీనియన్స్ కోసం దిస్ ఈస్ 35 degrees. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ 55 degrees. 55 degrees. ఓకే, జస్ట్ కన్వీనియన్స్ కోసం తీసుకుంటున్నాం. Values में anyways calculator वाले it won't be you won't be seeing much of a change. Okay, can I చూద్దాం, let me just show you how it works. So let us say
T1 and T2 are the tensions produced in this string. Okay, ఇదేమో T1 and ఇదేమో T2 అన్న. ఓకే, అప్పుడు మనకేమవుతున్నది T1 మీకు vertical horizontally there are no external forces kada. Okay, horizontally there are no external forces, so మీకు horizontally it's in equilibrium without any external force. Okay, so ఈ strings ఏమే horizontal force చేస్తున్నాయో they're cancelling each other out. Okay, so we'll be basically getting T1 sine 35 is equal to T2 sine 55. Okay, so T1 by T2 will be equal to 1.42. Okay, our ratio lows T1 by T2 is equal to 1.42. Okay, so let's say distance of center of gravity of the plant from left. Okay, d అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం లో కూడా ఉన్నది కదా ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తున్నది, విల్ బి గెటింగ్ T1 cos 35 cross d is equal to T2 cos 55 cross 2 minus d. Okay, so T1 cos 35 cross d is equal to T2 cos 55 cross 2 minus d. ఓకే, సో కొంచెం మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేశారంటే ఏమొస్తుంది మనకి, విల్ బి గెటింగ్ 1.73 d రావాలి కదా, ఇట్స్ ఈక్వల్ టు 1.14. Okay, so దీన్ని బట్టి we are getting d is equal to 0.65 meters. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ లో మీకు చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ సిస్టమ్ అంతా ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది. ఏం ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది? ఇట్స్ ఇన్ బోత్ లీనియర్ అండ్ రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, ద సిస్టమ్ అనేది మీకు మూవ్ అవ్వట్లేదు అనేది అర్థమైన తర్వాత ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. మీరు హారిజాంటల్ ఇంకా వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ ని బ్యాలెన్స్ అవుట్ చేస్తారు. ఓకే, లెట్ us go to the next question. మరి a car weighs 1800 kilograms. The distance between its front and back axles is 1.8 meters. Its center of gravity is 1.05 meters behind the front axle. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel. Okay, సో ఒక కార్ ఉన్నది, దాని మాస్ ఏమో 1800 kilograms అన్నాడు. ఓకే, అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ యాక్సిల్స్ ఇస్ 1.8 అన్నాడు. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ యాక్సిల్ ఎంత ఇచ్చాడు, 1.05 అన్నాడు. ఓకే, so let us say front axle plus back axle talka weight emo is balancing the weight. Okay, is balancing the weight. Okay, so దీన్ని బట్టి ఏమొస్తుంది మనకి, will be getting 1800. Okay, 1800 into 9.8 meters per second square. Okay, which will give us 14,700 newtons. ఇప్పుడు rotational equilibrium లో ఉన్నారు కదా కార్. ఓకే, అబౌట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఓకే, we will be getting RF into 1.05
which is equal to RB into 1.8 minus 1.05. Okay. So that will be RF by RB, which is 5 by 7 already will be getting. Okay. So E equation ni let us use it over here. Okay. RF by RB is equal to 5 by 7. RF by RB. Okay. So దీంతో మనకి ఏమొస్తున్నది? We are getting a ratio between RF and RB కదా. So we'll use this ratio. Okay. Then we'll be getting RF is equal to 7350 newtons. Okay. RF is equal to 7350 newtons. And RB is equal to 10290 newtons. Okay. This is our answer. Okay. Let us go to the next question, Mike. Torques of equal magnitude are applied to a hollow cylinder and a solid sphere, both having the same mass and radius. The cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry, and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. Which of the two will acquire a greater angular speed after a given time? Okay. So, manakem telusu? We know that the moment of inertia of a sphere, okay, moment of inertia of a sphere is 2 by 5 mr square. Okay. About its diameter అన్నమాట. ఓకే. కానీ ఇక్కడేమో మనకి యాక్సిస్ టాంజెంట్ అవుతుంది. ఓకే. సో విల్ హ్యావ్ టు యాడ్ ప్లస్ mr square over here. Okay. Plus mr square, which will give us 7 by 5. Okay. ఇది స్పియర్ కోసం. ఇప్పుడు డిస్క్ కోసం ఎంత అవుతున్నది? విల్ బి గెట్టింగ్ mr square. Okay. mr square by 2. Okay. About the axis passing through its center and perpendicular to the disk. Okay. Let us say this is through the center kada. If it's a point through its circumference, it will be plus mr square, same. Okay. So it will be equal to 3 mr square by 2. Okay. So దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తున్నది? We are getting that the sphere is having less inertia. Okay. The sphere is having less inertia. And what do we know? We know that the greater the inertia, the more angular speed. Okay. So, దీన్ని బట్టి disk will be having more angular speed. Okay. Let's go to the next one. Okay. A solid cylinder of mass 20 kilograms rotates about its axis with angular speed of 100 radians per second. Okay. The radius of the cylinder is 0.25 meters. What is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder? What is the magnitude of angular momentum of the cylinder about its axis? Okay. So, మనకి mass ఏమో 20 kilograms అన్నాడు. Okay. And angular speed is given to be 100 radians per second. Radius is 0.25 meters. Okay. So moment of inertia ఎంత అవుతున్నది? We are getting moment of inertia at 0.625 kg meters square. Okay. So kinetic energy will be equal to 3125
25 joule. ఎందుకంటే kinetic energy is half of moment of inertia into angular speed square. Okay. Now, angular momentum is equal to L, which is equal to I omega. Okay. Which is 62.5 joule second. Okay. That's our answer. चलो हमारी next question करना. A child stands at the center of a turntable with his two arms outstretched. The turntable is set rotating with an angular speed of 40 revolutions per minute. Okay. How much is the angular speed of the child if he folds his hands back and thereby reduces the moment of inertia to 2/5 times the initial value? Assume that the turntable rotates without friction. Okay. That's the first question. And show that the child's new kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of rotation. How do you account for this increase in kinetic energy? Okay. So let us see. Initial angular velocity of 40 revolutions per second. Per minute. Okay. So final let us say it is omega 2. Okay. Initial I1 inertia anukundam, final I2 inertia anukundam. Okay. And I2 is equal to 2/5 I1 annaru. Okay. Now, since no external forces are acting on the body, the boy, okay, angular momentum అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కదా. సో I2 omega 2 is equal to I1 omega 1. ఓకే. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి omega 2 is equal to 100 revolutions per minute వస్తుంది. ఓకే. 100 revolutions per minute. Okay. Now, next question. Final kinetic energy ఏమో half into I2 omega 2 square అవుతుంది. Okay. Initial ఏమో half into I1 into omega 1 square అవుతుంది. Okay. So E final by E initial will be equal to 2.5. Okay. So energy final is equal to 2.5 times initial energy. Okay. Kinetic energy emo increase ayindi and tells. And of course, idanta will be attributed to the internal energy used by the boy to hold his hands. Okay. Conservation of mechanical energy avutundi kani there will be an increase in kinetic energy. Okay. Chalo mari next question keldam. A rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeters. What is the angular acceleration of if the rope is pulled with a force of 30 Newton? And what is the linear acceleration of the rope? Assume that there's no slipping. Okay. So rope mass is 3 kgs. Okay. Radius of cylinder is 40 centimeters. Okay. So force applied is 30 newtons. Okay. Appudu moment of inertia of hollow cylinder about its axis will be I is equal to mr square. Okay. I is equal to mr square and 3 into 0.4 square. Okay. Which is equal to 0.48 kg meter square. Okay. So torque ఎంత అవుతున్నది force cross r అవుతుంది. Okay. Which is equal to 30 into 0.4. Okay. Which is 12 Newton meter. Okay. I ఏమో 0.48 kg meters per kg meters square. Okay. Now, we also know that torque is equal to moment of inertia cross acceleration. Okay. So, we'll be getting angular acceleration is equal to T by I. Okay. Which is 25
radian per second square. Okay, and linear acceleration will be r into alpha. Okay, which is 10 meters per second square. Okay, don't worry. Let us go to the next question. To maintain a rotor at a uniform speed of 200 radians per second, an engine needs to transmit a torque of 180 newtons meter. What is the power required by the engine? Okay, note, uniform angular velocity in the absence of friction implies zero torque. Okay, and in practice, applied torque is needed to counter frictional torque. Assume that engine is 100% efficient. Okay, so let us just do this mentally. Okay, so మనకి ఏమవుతుంది omega 200 radians per second వస్తుంది and torque is given as 180 newton meter. Okay, so power of rotor ఎంత అవుతుంది? It will be P is equal to T omega. Okay, so it will be simply 36 kilowatts. Okay, this is our answer. Sure. Let us go to the next question. From a uniform disk of radius r, a circular hole of radius r by 2 is cut out. The center of the hole is at r by 2 from the center of the original disk. Locate the center of the gravity of the resulting flat body. Okay. ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీకు మెయిన్స్ లో కూడా ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ సీన్. ఓకే, సో లెట్ us understand the question. Okay, let us say there is a disk of radius r. Okay, దీంట్లోంచి మనం ఏం చేసాం, we have cut a disk of radius r by 2 out of it. Okay, we have cut a disk of radius 2 out of it. Okay, of radius r by 2, sorry. So దీని రేడియస్ ఏమో r అండ్ ఈ కట్ చేసిన డిస్క్ యొక్క రేడియస్ ఏమో r by 2. ఓకే, సో మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఏమో ఇట్ విల్ బి సేమ్ కదా రెండిటికి. ఓకే, బేసికల్ గా డెన్సిటీ విల్ బి let us say 5. Okay, sorry, sigma 5 and it's sigma. Okay, so radius of original disk ఏమో 2r అని తీసుకుందాం. ఓకే, ఓకే, సో అప్పుడు మాస్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ డిస్క్ ఎంత అవుతుంది? విల్ బి గెటింగ్ ఇట్ 4 by okay 4 by r square into sigma. Okay, ఇప్పుడు radius of smaller disk, let us assume it to be r. Okay, so mass of it will be by r square sigma. Okay, m dash is equal to m by 4. Okay, as we can see clearly. Okay, so ఇప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇట్స్ బికమింగ్ r by 2. Okay, so after cutting out we are left with two systems whose masses are ఒకటేమో m by 4 which is concentrated on this point. Let us call this o dash. Okay, and this point which is o. Okay, now let us say x be the distance of the center of mass which is removed from the original disk. Okay, so let us say this x is equal to m1 r1 plus m2 r2. Okay, divided by m1 plus m2. Okay,
So this will be equal to m minus m dash, okay, which is minus r by 6. ఓకే, ఇది ఎందుకు వస్తుంది? ఎందుకంటే ఇక్కడ r1 విల్ బి 0. ఓకే, సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకి. అండ్ ఇక్కడ m2 r2 ఉన్నది కదా, హియర్ m2 విల్ బి దిస్ థింగ్. ఓకే, m2 will be this, and r2 will be r by 2. Okay, so when you do it, sorry, so ikkada this is not equal to, okay, this is divided. Okay, chinna mistake ani, correct it. Basically ga ikkada as we get this, okay, ఇక్కడ మనకి మాస్ సబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతున్నారు కదా, సో విల్ బి గెటింగ్ దిస్. ఓకే, let me just cut that off. Okay, so from that we'll be getting minus r by 6. మైనస్ ఎందుకు ఉన్నది? మైనస్ ఉన్నది బికాస్ ఇక్కడ నుంచి మీరు కట్ చేసారు అనుకోండి మాస్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి కట్ చేస్తే మాస్ విల్ బి మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా కదా. బేసిక్ కామన్ సెన్స్. ఇక్కడ మాస్ లేకపోతే ఎక్కువ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి ఆన్ ద ఆపోజిట్ సైడ్. चलो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो. A meter stick is balanced on a knife edge at its center. When 2 coins each of mass 5 grams are put on top of one another at the 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeters. What is the mass of the meter stick? Okay, so center of mass of meter stick ఏమో 45 centimeters నుంచి 50 సెంటీమీటర్స్ నుంచి 45 సెంటీమీటర్స్ కి వెళ్తుంది. ఎప్పుడు? వెన్ 12 సెంటీమీటర్ మీద మీరు 2 కాయిన్స్ యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో మాస్ ఆఫ్ 2 కాయిన్స్ ఏమో 10 grams అని అవుతున్నారు. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ అట్ విచ్ ద కాయిన్స్ ఆర్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ న్యూ సపోర్ట్ ఎంత అవుతుంది? విల్ బి 45 minus 12, okay, which is 33 centimeters. Okay, okay, so distance of center of mass from new support will be 50 minus 45, which is 5 centimeters. Okay, so to find the mass of the scale, we should use the balancing moments. Okay, moment due to the coin will be R1, which is equal to M cross D1. Okay, and moment due to the mass on scale R2 will be M cross D2. Okay, which is equal to R2. Okay, so R1 is equal to R2 కదా. సో మనకి M1 is M into D1 is equal to M into D2 అని వస్తుంది. ఓకే, ఇది స్మాల్ m అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ స్మాల్ m into D1. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? విల్ బి గెటింగ్ 330 is equal to big M into big M cross D2. Okay, so big M is equal to 66 grams. Okay, now, okay, let us go to the last question. The oxygen molecule has a mass of 5.3 into 10 to the power of minus 26 kilograms and a moment of inertia of 1.94 into 10 to the power of minus 46 kilograms meter square about an axis through its center perpendicular to the lines joining the two atoms. Okay,
Suppose the mean speed of of such a molecule in a gas is 500 meters per second, and its kinetic energy of new rotation is two-thirds of its kinetic energy of translation. Find the average angular velocity of the molecule. Okay, so mass ఇచ్చాడు. Okay, mass of one oxygen molecule ఇచ్చాడు. Mass of one oxygen atom ఎంత అవుతుంది? It will be m by 2. Okay, so it will be m by 2. Moment of inertia will be 1.94 into 10 to the power of minus 46. Okay. Minus 10 to the power of minus 46 kg meters square. Okay. This is moment of inertia. Velocity m of 500 meters per second. Okay. So distance between the two atoms in the molecule will be 2r. Okay. So moment of inertia will be calculated as m by 2 r square plus m by 2 r square. Okay, which is mr square. Okay, so r is equal to I by m to the power of 1 by 2. కదా ఇదంతా మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? We'll be getting r is equal to 0.6 into 2 10 to the power of minus 10 meters. Okay. Now, kinetic energy of rotation is given to be 2 by 3 into kinetic energy of translation. Okay. So, adanta solve chesaru anukondi, we'll be basically having this equation kada, m r square omega square is equal to 2 by 3 m v square. M cancel అయిపోతాయి. Okay, and upon solving this, we'll be getting omega to be 6.88. Point, write it again, 6.88. Okay, into 10 to the power of 12 radians per second. Okay, this is our answer. So that is the average angular velocity. Okay, so of course ఇవన్నీ మీకు బేసిక్ సమ్స్ అన్నమాట రొటేషన్ మోషన్ లో. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ ప్రాక్టీస్, మీరు ఆన్లైన్ వెళ్ళి చూసుకోండి. ఓకే, you'll be getting very challenging sums. Okay, మీకు of course మళ్ళీ చెప్తున్నాను, this is one of the very important chapters when it comes to JEE advanced. Okay, so మీరు అడ్వాన్స్ రాద్దాం అనుకుంటున్నారు, if you want to prepare for advanced, then this is a very important chapter. Okay, ఈ చాప్టర్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అండ్ అంతే, ఈ సెషన్ కంతే. Until next time, so చదువుకుంటూ ఉండండి, keep enjoying. Okay.